We now continue the discussion. Some instructions which were very important, which we had not considered initially because of their some complexity. One of them is sub register. Now, last time we elaborated in length. To sum up, subtract a register from accumulator. What is done is the 2's complement of the register is found out. 2's complement is added in accumulator and carry is complemented. Listen very carefully. Sub instruction works like this. It is said that carry flag and accumulator is getting assigned to accumulator minus R. But actually minus R takes place in the manner that 1's complement of register is found out, in that 1 is added, so it is 2's complement. That is added to accumulator, and after that carry is inverted or complemented. This is the description of sub instruction, right? So in short, if we subtract smaller or same number from accumulator, then the result is present in the accumulator directly as a value and carry flag is 0, reset. If larger number is subtracted from accumulator, then the result is present in the accumulator not as a value but 2's complement and carry flag is set. So carry flag will tell you what was the subtraction type, whether the lesser number or smaller larger number, and what is the interpretation of the contents of the accumulator. So both things are told us by carry flag. Now there is one more instruction from which we already discussed earlier. Another instruction is come similar. Oh, then one more thing, like sub R, we also have subtract immediately. Data 8. Subtract immediately data 8. It is same as subtract. Instead of R, immediate data to be subtracted is present in the instruction itself. And there is one more instruction which is very important. That instruction is like SUB, then SBB. So based on common sense, can you answer what SBB would be? What SBB would be? Like add, there was one more instruction. What was that? Add with carry. Like that, like sub, then SBB, what their full form would be? Subtract with borrow. And this instruction I assign as a self-study instruction for you. You can search any material and come up with the answer. It's very, असं नाही आहे की वर्गात सांगता आपल्या इतने मोठे सेल्फ स्टडी केलेली आहे. थोडंसं तुम्हाला सेल्फ स्टडी मलाच येत नाही, खूप अवघड सेल्फ स्टडी देणं पण चूक आहे. आणि सेल्फ स्टडी रोज काहीतरी फालतू आहे ते सेल्फ स्टडी करणं ते पण चूक आहे. ही स्टडी कशी आहे, एकदम साधी पण नाही आहे आणि अगदी अशक्य पण नाही आहे. तुम्ही थोडा विचार करा, तुम्हाला ती कळण्यासारखी आहे. त्याचं पॅरलल ऑलरेडी दिलेलं आहे. ॲड विथ कॅरी, तसं सबट्रॅक्ट विथ बॉरो. सबट्रॅक्ट इमिजिएट, तसं SBI R. म्हणजे सबट्रॅक्ट SBI, सॉरी डेटा 8. add immediate, add with carry immediate, so the sub immediate, subtract with borrow, subtract borrow immediate. Is it clear? So आणि एवढं कळलं पाहिजे. I again repeat that if ever you are finding some confusion, some difficulty in understanding, that is an indication that you are understanding something. Means suppose that if you tomorrow if you start reading Einstein's theory of general relativity, then you will understand nothing. And tomorrow if you start reading Daily Pudhari front page headline, you will understand everything. But there is nothing which is actually to be understood. So when you learn these things, it is in the middle. Neither it is like a headline of Daily Pudhari, nor it is Einstein's theory of general relativity. Wherein here
you understand something, but some understanding inhibitions are there, for which you are supposed to refer material, discuss among yourself and come up with the solution. Now, all that started with one instruction called as compare instruction. CMPR. It is compare. We already studied subtract instruction. Now I will tell you, compare R instruction is equivalent to be equivalent. When I say equivalent to be, मग असं मी वर्गात काय सांगितलं, मग कुठे गुगलवर सर्च करायचं, असं असतच नाही आहे, तुम्ही काय खोटं सांगताय. मी जेव्हा इज म्हणजे कंपेअर इन्स्ट्रक्शन ही मी जे काही सांगतो ते असल्यासारखी आहे, म्हणजे ती नाही, आपल्याला कळण्याकरता ते सांगितलंय, त्यामुळे ते इतर ठिकाणी कुठे असं नाही. सो कंपेअर आर इन्स्ट्रक्शन लाईक दिस. कंपेअर किंवा अजून आहे पण असं नाही, आणखी नाही. कंपेअर आर इन्स्ट्रक्शन ही दोन हायपोथेटिकल इन्स्ट्रक्शन. Compare M is a single byte instruction. Compare R is a single byte instruction. Compare R is a single byte instruction. आता compare R हे इन्स्ट्रक्शन मी तुम्हाला सगळी पुन्हा समजावून सांगण्याच्या ऐवजी मी तुम्हाला वेगळ्या भाषेत समजावून सांगतोय. म्हणजे तुम्ही सब R इन्स्ट्रक्शन ज्याला कळलेली आहे त्याच्यासाठी फॉर ए पर्सन हु हॅज अंडरस्टूड द इन्स्ट्रक्शन सब R आय एम. आणि आता ह्यात सगळ्यात व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, समजा मी तुम्हाला सांगितलं नाही, ही इन्स्ट्रक्शन जी आहे की मी तुम्हाला अशा दुसऱ्या इन्स्ट्रक्शनशी बनल्यास सांगेन, पण त्याला काय कंडिशन आहे. समजा तुम्हाला आता फ्रेंच शिकायचं आहे, पण समजा एक टीचर आला की जो जर्मनीतनं फ्रेंच शिकवतो, ते आपल्या उपयोगाचं नाही, तर तुम्हाला फ्रेंच इंग्लिशमध्ये शिकवलं पाहिजे. सो when I am introducing new instruction to you, when I tell that the instruction which we are learning is being told to you to be made up of some instructions. त्यातल्या some instructions ज्या असतात त्या तुम्हाला माहिती असल्या पाहिजेत. So you know some R instruction is real instruction and these audio visual medium should be used to the fullest of its benefit. आता याचा अर्थ काय आहे? कंपेअर आर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ these three. Out of these three, व्हायोलेट कलर मध्ये काय काढल्याचा मीनिंग काय? Why I drawn in violet color? आधी मी ब्लॅक मध्ये काढलं तर आता ब्लॅक टू व्हायोलेट का केलं? अरे कळते का नाही काही? अरे यात काही नवीन नाही, न कळलं नाही आहे. आणि कळलं आधीच सांगा, मी पुन्हा दुसऱ्या आम्हाला काय कळलं असं नको. We have discussed sub R instruction. In subtract instruction, from the accumulator, contents of the given register are subtracted and result is stored in accumulator carry flag. Whereas compare instruction is like a compare is one byte instruction. Everything is internal. It does not require any additional machine cycle. So it is computed instantly after the reading. Compare instruction ही कळण्याकरता ह्या तीन इन्स्ट्रक्शनची बनल्यासारखी आहे असं आहे. त्यात सुद्धा आता आधी मी तिन्ही ब्लॅक इंकनं काढल्या होत्या, ब्लॅक कलर काढल्या होत्या, त्यातल्या दोन आता व्हायोलेट कलर केल्या. ते का आणि ही ब्लॅकच ठेवली आहे. तर ही इन्स्ट्रक्शन नाही आहे, ही पण इन्स्ट्रक्शन नाही. पण जरी इन्स्ट्रक्शन असली तरी आपलं आता एवढं हे झालेलं आहे असेंब्ली लँग्वेजशी कनेक्ट की ते काय ते कळतं आपल्याला, राईट. सो कंपेअर इन्स्ट्रक्शन is like sub instruction, only thing is that the accumulator is not disturbed. म्हणजे accumulator पुढे स्टोअर केला जातो, सबट्रॅक्शन केलं जातं, accumulator पुन्हा परत आणला जातो. मग उपयोग काय त्याचा? म्हणजे समजा तुम्हाला हे सांगितलं की हे काहीतरी एक आहे, दगड आहेत खाली पडले, ते
बादलीत भरा ट्रॅकिंगच्या वेळेला आणि भरून देतो मी आणि पुन्हा होता म्हटलं असं झालं नाही का काय आहे त्यामध्ये मग ही इन्स्ट्रक्शन आता इफ कंपॅरिझन इज लाईक दिस इन्स्ट्रक्शन A to Z compare sub and again Z to A, what is the outcome of compare instruction then? Is it written in instruction? Why? What? Are you getting me? Compare instruction, whatever you are comparing something, compare instruction is storing accumulator to a temporary register, subtracting R from accumulator and again bringing back that value in Z back to accumulator. Now what is the outcome of compare instruction? म्हणजे compare instruction करायचं काय? What is your conclusion? Nobody? I will? Flags. This here's the exactly answer. This subtract instruction, the result of the subtract instruction is stored in accumulator and carry flag, and also one more important thing which we have not used till now. Every arithmetic or logic instruction affects all flags in different ways. तर आता सब आणि ऍड नी कुठले फ्लॅग महत्वाचे आहेत? कॅरी एक महत्वाचा आहे आणि झिरो एक महत्वाचा आहे. साइन फ्लॅग आहे तो आता आपण वापरत नाही, फक्त काल तुम्हाला थोडंसं त्याची इंट्रोडक्शन दिली. सो कॅरी आणि झिरो फ्लॅग हे महत्वाचे आहे. सो कंपेअर इन्स्ट्रक्शन जरी मी इथं सांगितलं accumulator to Z, sub R, Z to accumulator, accumulator ह्याचा परत येतो पण फ्लॅग मात्र चेंज होता. म्हणजे आता काय होईल? आता लिसन व्हेरी केअरफुल. MVI A03, MVI B01, compare B. काय होईल? After this, what would be zero flag? What would be carry flag? आणि आता मी I will change it now. MVI B01 असेल, झिरो कॅरी काय असतील. MVI B05 केला असेल, झिरो कॅरी काय असतील. MVI B03 केला झिरो कॅरी काय असतील. मग आता मी इथे काय करणार? त्या रंगात घेणार. राईट? सो MVI B01 आहे. काय असायला पाहिजे त्यावेळी? When 1 is subtracted from 3, with what is larger? 3 is larger. So then accumulator is larger. So carry flag will not set. Carry flag will not set. So carry flag 0. Right? And the result is not 0. 3 and 1, the subtraction result is not 0. So 0 flag also will not set. Agreed? So when the R is less than A, so this is the condition where R is less than A. R is less than A. Now 0, 5. So when I subtract 5 from 3, what will happen? And result is negative. Carry flag will set. Are they equal? Obviously not. So 0 flag will not set. So this is a situation where carry flag will set, 0 flag will not set. R greater than A, right? And when R equal to A, what will happen? When R equal to A, 0 flag will become 1, right? And what about carry flag? Carry flag becomes 0. You can actually perform the subtraction told yesterday, and carry flag is 0. When R is it right?
Is it okay? All right. Compare instruction. So means in compare instruction, you can just compare without changing the variable. Without changing the variable. Is it all right? Now, with this. Right? This is most important program. This program, every one of you must be able to write, and if not, at least must be able to understand. Write a program to arrange the array of 8 bytes starting from 8050 in ascending order. Is it right? What is the question? It is a very simple question. Write a program to arrange the array of 8 bytes which is in array is in the memory. Array is in the memory. At 8050 there will be some number 8050 to 8057 पर रखना बराबर 8050 to 8057 the bytes stored there are to be arranged in ascending order आणि result कुठे स्टोर झाला पाहिजे तिथंच आपण जेव्हा अरेंज करतो तेव्हा ते तिथं स्टोर करतो. So how will you proceed? This is the program which will utilize all your knowledge of general programming, algorithmic skills, and actual writing in actual coding. म्हणजे logical skills, programming idea, and actual coding. Everything would be done there. Is it right? So how will you start? हे आलंच पाहिजे. Now I write here in the memory at 8050 8051. First I will explain the algorithm. 8050 8051 8052 8053 8054. आपण थोडासा प्रॉब्लेम स्टेटमेंट बदलूया का तर थोडंसं सोपं करूया. वेळ जरा कमी जाईल डिस्कशनला. काय काय करता येईल त्याला अगदी सोपं कसं करता येईल. राइट ए प्रोग्राम टू अरेंज द अरे स्टार्टिंग फ्रॉम अरे ऑफ 1 बाइट स्टार्टिंग फ्रॉम 8050 इन असेंडिंग ऑर्डर. काय होईल ते 1 byte. If the array is there, then the question of order doesn't arise. मिनिमम किती पाहिजे 2 पासून सुरू करूया. काय करायला लागेल त्याला तसं नको 5 पासून 8 जास्त होते जरा वेळ लागतो खूप वेळ जाईल मग आपण 8 पण नको 2 पण नको आपण किती घेऊया 5 bytes. It is a reasonable number. So write a program to arrange an array of numbers आणि जोपर्यंत मी साइंड म्हणत नाही तोपर्यंत नंबर अनसाइंड समजायचे. सगळे नंबर अनसाइंड फॉर्मॅट मध्येच आहे असं समजायचंय. चॅप्टर मॉड्यूल नंबर 2 आहे आता डोक्यातनं काढायचं. आपण त्या सिलेबस नुसार जाऊन आपला गोंधळ करत नाही. आपल्याला कळले सोपं तेच आपण करायचंय. आता इथं प्रत्येक ठिकाणी काही नंबर स्टोर असणार आहे. प्रत्येक काही नंबर स्टोर असणार आहे बरोबर.
असे नंबर आहेत. बरोबर आहे? इज इट क्लिअर? 9, 8, 7, 6, 3 असे नंबर्स आहेत. The numbers in the array are 9, 8, 6, 7, 3. आता ह्युमन इंटेलिजन्स न काही न करता ते सगळ्यात सोपं आहे. तुम्हाला नंबर छोटे असे देतात की तुमचे एकदा तुम्ही ज्याला आपण ही जी म्हणतो मल्टी डायमेन्शनल कॉग्निटिव्ह ॲबिलिटी, म्हणजे तुम्ही एकदा बघितल्यानंतर, आता फॉर एक्झाम्पल पत्ते खेळताना, प्लेइंग कार्ड्स खेळताना 4 1 2 3 4 ते मोजा लागत नाही. 4चं प्लेइंग कार्ड तुमच्या डोक्यात असं बसलेलं असतं की ते 4 दिसताक्षणी तुम्हाला न मोजता ते 4 आहे कळतं. तसं आता इथं ऍट वन स्ट्रोक बघितल्या तुम्ही 3 लगेच 6 7 8 9. इज इट राईट? सो फायनली युअर आन्सर वुड बी व्हेरी सिंपल 3 6 7 8 आणि 9. म्हणजे हे कुठं असणार? 8050 ला पुन्हा 8051 ला 8052 ला 8053 ला. Is it right? So you arrange it instantly because of your deep learning. Deep learning जे आहे, it is so much imbibed within you that you can instantly do the all things. पण हे कधी शक्य आहे? तुम्हाला सुद्धा नंबर 5 आहे, समजा 500 असते तर तुम्हाला पण शक्य आहे. मग आता म्हणजे आपल्याकडं ही इन्स्टंट आन्सर काढायची ॲबिलिटी नाही आहे किंवा ती वापरायची नाही असं गृहीत धरून टप्प्याटप्प्यानं जायचं. की तुम्हाला एका लहान मुलाला शिकवायचं आहे तर तुम्ही कसं शिकवाल? हाऊ यू विल स्टार्ट अरेंजिंग द नंबर्स. देयर इज एन अरे, ॲट एव्हरी लोकेशन देयर इज नंबर, 5 लोकेशन्स आर देयर, आणि एका वेळी तुम्ही 2 आणि तुमची व्हॉट इज द लॉजिकल प्रोसिजर? हाऊ कॅन यू राईट एन अल्गोरिथम फॉर द सेम? काय करणार? यू विल कम्पेअर the starting number of the array and next number. Then what will you do? एक minute, listen very carefully. The first step, 80 beginning number at 8050 and next number at 8051. Both you will compare. When you compare, there are 3 possibilities or rather 2 possibilities. 3 मधली एक जी आहे ती आपण इग्नोर एकात कलर करू शकतो. मीन्स असे एक असू शकतं, असं एक असू शकतं किंवा असं एक असू शकतं. बरोबर? त्यातलं हे जे आहे ते मी माझ्या सोयीने इथं किंवा इथे घेऊ शकतो. मला असेंडिंग करायचे ऑर्डरमध्ये. मग नंबर सेम असेल तर तो काय दुसरा काय सेमच असतात, ते बदलायची गरज नसते. मग आता असेंडिंग म्हणजे काय पाहिजे? आधीचा नंबर हा नंतरच्या नंबरपेक्षा, आधीचा नंबर हा नंतरच्या नंबरपेक्षा लहान पाहिजे? नाही, रॉंग. लहान पाहिजे असं नाही. असेंडिंग ऑर्डर आता आपण एक सुरुवातला आपण त्यातले अवघड घेतलेलं नाहीये. इन द अरे, व्हेन यू अरेंज द अरे इन असेंडिंग ऑर्डर, द अर्लियर नंबर शुड बी लेस दॅन नेक्स्ट नंबर. नाही, शुड नॉट बी ग्रेटर दॅन नेक्स्ट नंबर. Because should be less मध्ये should be, if both are equal, your should be less gets violated. बरोबर आहे? So earlier number should not be greater than next number. त्यामुळे आपण काय करायचंय? ग्रेटर आहे का नाही हे चेक करायचंय फक्त. दुसरा पहिल्यापेक्षा ग्रेटर आहे का किंवा लेस नाही का,
दोन पैकी काहीतरी चेक करायचं. आता काय करायला लागेल त्याला, म्हणजे समजा इफ द सेकंड नंबर इज ऑलरेडी ग्रेटर दॅन फर्स्ट नंबर, काय करायचं? काहीही करायचं नाही, बरोबर आहे. फर्स्ट अँड सेकंड चेक केले, देन व्हॉट? देन you, so the algorithm is check first and second. If second is great, if first is greater than second, alright, if first is greater than second, then exchange, alright. पहिला दुसऱ्यापेक्षा मोठा असेल तर एक्सचेंज करायचे. सो आणि मोठा नसेल तर काहीही करायचं नाही. सो ॲट द एंड ऑफ फर्स्ट पास वी आर शुअर दॅट द फर्स्ट नंबर इज नॉट ग्रेटर दॅन सेकंड नंबर और सेकंड नंबर इज नॉट लेस दॅन फर्स्ट नंबर, राईट. मग काय करायचं नेक्स्ट? त्याला फर्स्ट नाही करायचं, सेकंड अँड थर्ड. म्हणजे in first pass we have ensured that the smallest number is at the top of first two. दूसरा इक्वल आहे किंवा मोठा आहे. So the number at the top and the next number, the top number is small or equal. मग दुसरा तिसरा कम्पेअर करायचे, त्यात पण काय करायचं? तेच करायचं. दुसरा मोठा असेल तर एक्सचेंज करायचं, असं करत करत. तर किती? हा आणि हा पहिल्यांदा. मग आता आपण वी हॅव द प्रोसेस. मग आता 9 आणि 8 मध्ये काय होत आहे? एक्सचेंज. मग आता एक्सचेंज असेल तर आपण बदलून लिहूया 8 आणि 9. बरोबर. नंतर काय आता? 9 आणि 6. 9 आणि 6. बरोबर. आता काय? 9 आणि 6. बरोबर आहे. आणि आता 3 आणि 9. So at the end of first group of comparisons, किती कंपॅरिझन केले आपण? 4. पहिला दुसरा, दुसरा तिसरा, तिसरा चौथा, चौथा पाचवा. So out of 5 numbers or in general out of n numbers we made n-1 comparisons. At the end of n-1 comparisons, what is the net result? So highest number is at the end. बाकी nothing can be said about the earlier numbers. तर आता 8 मोठा आहे, 7 मोठा आहे. Highest number has gone down. Or highest हा पुन्हा सगळे इक्वल्स दोन आणि or what can we say? There is no higher number than the last number in top numbers. बरोबर आहे? To be very precise, ह्या शेवटी आलेल्या नंबर पेक्षा मोठा नंबर हा वर अजिबात नाही. राईट.
इज इट ओके? नाव पण प्रोसेस संपली का? मग आता काय करायला पाहिजे? पुन्हा. मग पुन्हा करताना किती वेळा करायचं? नाव दिस नंबर इज एक्सक्लुडेड फ्रॉम सॉर्टिंग. वाय? बिकॉज इज द लार्जेस्ट नंबर. राईट? मग पुन्हा सॉर्ट करायचं. पुन्हा सॉर्ट केलं काय होईल त्यावेळी? पुन्हा जेव्हा सॉर्ट करू तेव्हा काय येईल? इथं 8 येईल. वरचं काय माहित नाही. नंतर सॉर्ट करू तेव्हा तिथं काय येईल? 7 येईल. नंतर सॉर्ट करू तेव्हा काय येईल? 6 येईल. राईट? सो यू नीड टू अंडरगो. जर का 5 नंबर असतील तर तुम्हाला 4 लूप करावे लागतात. पहिल्या लूप मध्ये 4 कंपॅरिझन, दुसऱ्या लूप मध्ये 3 कंपॅरिझन, तिसऱ्या लूप मध्ये 2 कंपॅरिझन आणि चौथ्या लूप मध्ये 1 कंपॅरिझन. 4 अधिक 3 अधिक 2 अधिक 1 अशा 10 कंपॅरिझन केल्यावर युअर अरे गेट्स सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर. आणि डिसेंडिंग असेल तर काय करायचं? डिसेंडिंगला फक्त उलट करायचं. म्हणजे वरचा जर का लहान असेल तर तो खाली घ्यायचा. राईट? माझा प्रोग्राम लिहायचा आहे. कसं लिहिणार? What? Keeping the first one constant, like moving the smallest one at upper side and then arranging others. Keeping The smallest one. We have then like highest one is at rear end, and then we have upper end. Rather than going from down to up, we can go up down also. for that you have to Just change my position. what she said. In the first iteration, we push the top number down. Then, out of the remaining, top to that down. What she says, we should have first iteration to put the smallest at the top. So that can be done by what procedure? Keeping the first number constant and then comparing it with the other numbers. Right. So, keeping what she said, that compare first second. Compare first second. First out, first out. If in first second if second is already larger, it's okay, it should be kept. If second is small, then exchange. So first becomes small out of these two. Then first third, then exchange. Then first fourth, then exchange. So that is also right. So now what you have to do is, for convenience of programming, which is more easier, that one has to look upon. And if both are easier, then there are 2 approaches, different approaches, no issue. So now we start writing the program. How many numbers are to be arranged? 5 numbers are to be arranged, right? So how many times? Total bigger loops are 4 and smaller loops are variable, right? So I initialize 2 counters. बघा आता हा तुम्हाला वेळ द्यायचा आणि तुम्ही सगळं प्रोग्रामिंग करायचं, एवढा वेळ विनाकारण जाईल. मी आय विल एक्सप्लेन, यू विल अंडरस्टँड. MVI B04 मूव C, B म्हणजे सुरुवातीला B4 C पण 4 नवीन.
तुम्ही जे लिहित असाल तर अपेक्षा किंवा बघत असाल नंतर बघत असाल तर ते काहीतरी ते मी जे लिहितोय ते सांगत नाहीये, फक्त ते काय तुम्हाला कळणं असं अपेक्षित आहे. असं सांगतो. We initiate one counter in B, outer counter. Inner counter is the variable. We put the same as 4. Pointer, I am beginning to point at the, I have started to point at the beginning of the array. Then I have taken the accumulator. I have incremented HL pair. So, accumulator has got the number 8005 in accumulator. I am comparing with M. I am comparing with the number 8051. What I want, if 50 is less, then it's all right. When I want to exchange, if 50 is greater, I want to exchange. If 50 is greater, what will happen? In the result, if 50 is greater, it means that I am subtracting a smaller number from larger number. Carry will not come. That time I have to exchange. And if carry comes, what does it mean? Next number is larger. So I want as it is. So I am not required to exchange. So I write jump on carry skip. Carry skip. Now how can I exchange? How I will exchange now? Move. So reverse engineering. I have written the complete program. Now you are expected to think, convince yourselves, yes, this program achieves what we exactly require. Is it right? Especially you are supposed to understand these four and this also. Does it do exact thing?
not now listen. If you understood, it's all right. Otherwise, listen carefully. Right now, LXI first count outer counter 4, inner counter equal to outer counter current value. Outer counter initialized, inner counter is required to be initialized again and again with different value, starting with 4. LXI is 8050. Move A comma M. First number in accumulator. INXH. HL is now become HL has become 8051. So compare M means what I am doing? Comparing the number at 8050 which is in the accumulator with the number 8051, which is not I am not bringing yet. Just while for compare, it is coming into Z register, remaining there and disappearing. Compare M. Compare M is 1 byte instruction. It will require how many machine cycles? Okay, to that we shall finish the programming first and then we shall elaborate it. But compare M, what it does everybody knows. Compare M means it compares the two numbers, the number in the accumulator with the number in external memory at the address which is given by HL pair. So if 8051 number is greater than 8050 number, then carry will come. लक्षात आलं का? 8050 जो नंबर आहे तो accumulator मध्ये आहे. 8051 ला जो नंबर आहे तो मेमरी मी पॉइंट करतोय. Compare M instruction will result into a carry if number at 8051 is more than number 8050. When means what? The numbers are as required by me. लक्षात आलं का? Number at 8050, number at 8051. If compare M instruction results into carry flag, when it will do? When number at 8050 when number at 8051 is more than number at 8050, carry will come. So carry comes means numbers are as required for the order. So exchange is not to be done. So skip. So this part is for exchanging. This part is for exchanging. Right? Otherwise skip. Okay? Go there. If not, if carry doesn't come, what does it mean? Number at 8050 is more than number at 8051. 8051. Right? Is it okay? Then in that case, what I am supposed to do? What I am supposed to do? I am supposed to exchange. I am supposed to exchange. So how I exchange now? First number is accumulator. Second number is nowhere. It has not been read. Because I saved the one. उलटही मी करू शकलो असतो. तो इथे आधी घेऊ शकलो असतो. पण नाही घेतलेला. Right now, what is the situation? Number at 8050 is in A and HL is pointing to 8051. So that I have to bring inside first. Right? So that I will bring in that register which is not used till now in the program. So register D. So now at this point of time, इथं काय काय आहे? 8050 चा जो आहे तो accumulator मध्ये आहे. 8051 चा जो आहे तो D मध्ये आहे. मग आता आणि HL किती आहे आता? 8051 आहे. मग 51 चा कुठला गेला पाहिजे? 50 चा. तो कुठे आहे? A मध्ये आहे. So move M, A, right? पहिला A मध्ये आहे, दुसरा D मध्ये आहे. पहिला आता दुसऱ्या चिन्हात ठेवला. बरोबर? आता पहिल्याच्या ठिकाणी दुसरा ठेवला पाहिजे. पण HL pair is now pointing to 8051. So I will decrement HL pair. Move M, D. बरोबर? आणि पुन्हा HL pair रिस्टोर करून ठेवली पाहिजे. कारण एक कंपेअर झालेला आहे. म्हणून INXH. Is it clear? So when the program comes at this point, either by skipping or by going through, it is made sure that number at 8051 is more, larger. Alright? If it is already larger, it skips and comes. If it is not, it exchanges and comes. And HL is 8051. जेव्हा प्रोग्राम इथे येतो तेव्हा
8051 ला मोठा नंबर आणून ठेवतो आणि HL 8051 असतो. म्हणजे 51 इथं इन्क्रिमेंट केलेला होता, इथं डिक्रिमेंट केलाय, पण पुन्हा मी तो रिस्टोर करून ठेवला. नाव व्हॉट आय एम सपोज टू डू, हे किती वेळा करायचंय? 4 वेळा करायचं. सो कुठं मोठे 4 नाही, आतले 4. हा मग हा मग हा आणि मग हा. 5051, then 5152, 5253, 5354 comparison. So inner loop I am decrementing. So I am decrementing C. So what I have done right now, I have compared 8050 and 8051 numbers. Now I want to compare 51 and 52, then 52 and 53, then 53 and 54. So inner loop. So now I should compare. Now I should start comparing with pointing beginning at 8051. So decrement C, jump on not 0. Again, where again? Again is not here, again is here. So right now what will come in accumulator? At 51 will come accumulator. Then it will be compared with 52 number. Same process. So this will continue till C becomes 0. When C becomes 0, what will happen? If C is not 0, it is going again back here. When C becomes 0, it will not go to again, it will come next. म्हणजे आता काय झालंय, एकदा 4 ची लूप झाला, 4 कंपॅरिझनचं एक इटरेशन झालं. नाव I have to repeat the iteration again from starting. I have to repeat it from starting, but not till 4, up to 3, 50, 51, 52, 53. So decrement B I am doing, jump on not 0 back. Where I am going back? I am going back here and move B comma C. C was initially 4 because B was 4. Now B is decremented to 3. So I will reinitialize in the next iteration. Number of comparisons to be done are 3. 4 केलं तर म्हणजे समजा तुम्ही इथं जर एक फार केस डोक्याला पाडायचं नसेल, इथं मूव सी कॉम्बिनेशन MVIC 04 घेतले चालतं. इथं सुद्धा MVIC 04 घेतले चालतं, पण वेळ जातो अननेसेसरी. पुन्हा ते शेवटचे जे ऑलरेडी समजा असं असतं की कॉमन पासिंग असतं आपल्याला, मिड सेम ISC MSc आणि ESC. मग ISC आणि MSc एखाद्याला 45 मार्क पडले, मग ESC ला काय पास ऑलरेडी पास झालाय, पण परीक्षा हे सगळं झालं असतं. तसं इथं जर MVIC 04 केलं ना, तर काय होतं, प्रत्येक इटरेशनमध्ये 4 कंपॅरिझन होतात. त्याची गरज नाही, कारण इन द फर्स्ट इटरेशन द लार्जेस्ट नंबर हॅज कम ॲट द टॉप, ॲट द बॉटम. पुन्हा तो कम्पेअर होतो रिझल्ट मला माहिती आहे. त्यामुळे दिस इज ऑप्टिमम मूसी कॉमा बी. अँड अगेन आय स्टार्ट LXI 8050, पुन्हा 5051, 5152, 5253, 5051, 5152, 525, 3 कंपॅरिझन. इज इट राईट? इज इट ओके? Right. So actually, I wanted to tell it there. तेव्हा मी पुन्हा विनाकारण म्हणजे बऱ्याचदा हेच रेस व्हेरी व्हॅलिड पॉईंट. आता मी मगाशी तो सांगता थांबलो, कारण मग पुन्हा दुसरं अवघड आहे, कळत नाही काय ते अवघड शिकवत असं व्हायला नको. म्हणजे बट ही आता त्यांना जो पॉईंट रेस केलेला आहे तो फार महत्वाचा आहे. हा काही आपल्या कुठं ह्याच्यामध्ये टेराफ्लॉप्सच्या ह्याच्यात ते टाकायचं नाही आहे प्रोग्राम, पण थीम महत्वाची आहे, ॲप्लिकेशन नाही, थीम. सो व्हॉट ही हॅज एक्झॅक्टली पॉइंटेड आउट, यात चुकत काय नाही आहे, रिझल्ट इज परफेक्ट, रिझल्ट बरोबर येतो, पण एक अनावश्यक कृती होते. आता मला तुमचा एखादा जो मुलगा ॲबसेंट आहे तो का आलेला नाही आहे, म्हणजे आता जो ॲबसेंट मुलगा आहे या लेक्चरला तो शहाणा आहे. का शहाणा आहे? तो का आलेला नाही बरं? त्या सगळं माहिती आहे, त्यामुळे तो आलेला नाही. अनावश्यक कृती करायची नाही. सो एज टू ऑप्टिमाइज युअर सेल्फ आणि काहीतरी मिनिंगफुल ऍक्शन घ्यायची. आता व्हॉट इज सेड, तर ह्या याच्यामध्ये काय झालं, व्हॉट कम्पेअर एम इन्स्ट्रक्शन आय हॅव डन आणि जम्प ऑन कॅरी स्किप असं म्हणलं. जम्प ऑन कॅरी स्किप. पण त्या केसमध्ये काय होतं, तर नंबर इक्वल असतील, मराठी करते सांगा, नंबर इक्वल असतील तर कॅरी येत नाही.
नंबर इक्वल असतील तर कॅरी येत नाही. कॅरी कधी येतो? दुसरा नंबर मोठा असेल तर कॅरी येतो. मला काय करायचंय? मला दुसरा नंबर हा लहान असता कामा नये, असंच करायचंय. दोन्ही इक्वल असतील तर एक्सचेंजची गरज नाहीये. दोन्ही इक्वल असते, एक्सचेंजची गरज नाही. पण प्रॉब्लेम कसा आहे? कॅरी फ्लॅग काय करतो? दुसरा नंबर मोठा कॅरी सेट, दुसरा नंबर लहान कॅरी रिसेट, आणि दोन्ही इक्वल कॅरी रिसेट झिरो सेट. मग आता याच्यामध्ये काय करता येईल? आता काय होतंय, आपण कॅरीवर स्किप करतोय का करत नाही? मग आता कॅरी आला तर स्किप, म्हणजे दुसरा नंबर मोठा असेल तर स्किप करतो, ते बरोबर आहे. दुसरा नंबर लहान असेल तर कॅरी येत नाही, एक्सचेंज करतो, तेही बरोबर आहे. पण दुसरा पहिला इक्वल असतील तर काय होणार? कॅरी सेट होत नाही. कॅरी सेट होत नाही. मी एक्सचेंज करतो, चुकत काही नाही, पण गरज नसताना रिडंडंट ऍक्शन होते. सो व्हॉट इज सोल्युशन? जेसी अँड जेन झेड स्किप. पण तशी इन्स्ट्रक्शन नाही आहे. जे झेड स्किप, राईट? जेसी आणि इथं पण लिहू शकतो आपण जे झेड स्किप, कारण ही इन्स्ट्रक्शन कॅरी अफेक्ट करत, झिरो अफेक्ट करत नाही. जेसी स्किप, जे झेड स्किप. मग आता व्हॉट आय हॅव ॲड्रेस्ड हिज क्वेरी व्हेरी परफेक्टली. म्हणजे जे आवश्यक नाही ते मी करणार नाही. बट so he raised a very valid point, and this exactly addresses the issue. Only question now for consideration is whether has it achieved the purpose. Has it achieved the purpose? Yes or no? बरोबर आहे. म्हणजे